NCERT Exemplar current electricity in the chapter 10th question. Papma, the measurement of unknown resistance R is to be carried out using a Wheatstone bridge. So, okay, it's a Wheatstone bridge problem. So, it's a Wheatstone bridge. Okay, this is resistance. They have taken as R1, R2. Okay, the students perform an experiment in two ways. The first student take R2, R1, and second student take R1, R2 value given, and R3 is common for both. Let us take this as R1 and this as R2, and R3 is a fixed value for both, which is 5 ohm. And this is called R4. This R4 is to be calculated. Okay, R4. And also they have found that this R4 is nothing but when they calculate, it is found to be 10 ohm. Okay, anyway, we'll see the sum. The standard ohm, that is the third resistance 5 ohm, both finds the same value. Another first person kandupidichadu paapom. First person who is keeping R2 as 10 ohm and R1 as 5 ohm. So R4 will be equal to, we know the condition, P by Q, R1 by R2 equal to R3 by R4. So when we take R4 out, R4 வெளியே எடுத்தா R3 into R2 by R1. So R3 is nothing but it is given R3 is 5 ohm. This is actual Wheatstone bridge. R3 is 5 ohm and R2 is 10 ohm and R1 is 5 ohm, which is nothing but 10 ohm R4. This is the experiment carried out by first person. The other student, next person, R2 is, so second person calculate pannadu, R2 is 1000 ohm, R1 is found to be 500 ohm, and R3 is as usual, 5 ohm, R3 is 5 ohm. Adhe formula R4 equal to R3 is 5 into 1000 divided by 500, which is 2 times adhe 10 ohm vandiruchu. Okay, both of them find out unknown resistance is 10 ohm. ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க unknown resistance is 5 ohmன்றத கரெக்டா கண்டுபிடிச்சாங்க ரெண்டு பேருமே. ஆனால் இப்போ என்னன்னு பார்ப்போம். வித்தின் எரர் என்ன, வித்தின் எரர்ஸோட தான் இருக்கு. இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்து எரர்ஸோட இருக்கு. அப்ப எப்படி அக்யூரேட்டா கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர், the first option, the errors of measurement of the two students are same. சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா, அவன் யூஸ் பண்ண R2 R1 வேல்யூ ரெண்டு சேம் இல்லை. தட் மீன்ஸ் இந்த R1 R2 பொறுத்து தான் அந்த எரர் இருக்கும். அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட், நமக்கு தெரியும் R1 should be nearly equal to R2. In other words, P by Q, R1 by R2 nearly equal. Now that should be equal to R3 and R4. R3 by R4. In other words, R1 nearly equal to R2, which is equal to nearly equal to R3, which is nearly equal to R4. This is condition for the errorless or accuracy will be more when these conditions are satisfied. Okay. So second option, Papa, error of measurement do depends upon accuracy. Yes, accuracy depend பண்ணோம். Which R1, R2 can be measured. So R2, R1 பொறுத்து தான் accuracy இருக்கு. accuracy பொறுத்து தான் results இருக்கு. அப்போ கட்டாயம் be correct. C. If the student use large value of R2 and R1, in the second case, the second person இங்க ஒரு galvanometer இருந்திருக்கும். Okay. The second person calculate பண்ண R1, R2 கொஞ்சம் பாருங்க. R1 500, R2 1000. ரொம்ப heavy value.
இங்க வர்ற கரண்ட் இங்க ஸ்பிளிட் ஆகும், இங்க ஸ்பிளிட் ஆகும். இங்க போறது I1 வச்சுட்டேன்னா இங்க போறது I2. ஆனா கண்டினியூ ஆகி வெளியே வர்ற பை தான் வரப்போகுது. அதுல மாற்றம் இல்லை. இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர் வாங்கி கொடுத்துருக்கான். The students use large value of R2 and N1. The current through the arms will be feeble. இங்க போற கரண்ட் கம்மியாயிரும். This will make the determination of null point accurately more difficult. In other words, this will leads to less accuracy. இப்போ லார்ஜ் கரண்ட் இங்க போச்சுன்னா இந்த I1 இங்க வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி இங்க வர்றப்போ இங்க போற கரண்ட் ஃபீபிள் கரண்ட் ஆயிருச்சுன்னா இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கேலாமீட்டர்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் லோ ஆயிரும். தட் மீன்ஸ் ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆயிரும். அங்க வந்து சேர்றப்போ ஒரு ஃபீபிள் கரண்ட் தான் அந்த அக்யூரசியை டிட்டர்மின் பண்ணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்யூரசி வில் பி லெஸ் இஃப் யூ யூஸ் லார்ஜர் வேல்யூ. எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். We have found that unknown resistance is 10 ohm. This is the condition. அப்போ all the resistance should be nearly equal to each other, then only accuracy will be more. அப்போ P by Q R by S, அது R1 by R2, R3 by R4 nearly equal to, that means they are equal, means they should be nearly each other, equal to each other. அப்போ இங்க பாருங்க 10 and 5 கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஆனா இது எவ்வளவு 1500 more variation. Up accuracy will be less. So C is also correct. If the student use large value of R2 and R1, accuracy will be less. Accuracy less ஆயிருச்சுன்னா answer ரொம்ப கரெக்டா இருக்காது. Fourth option. Wheatstone bridge is very accurate instrument, has no error. அது தப்பு. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் அக்யூரசி இருக்கு. அப்போ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரெசிஸ்டன்ட் தட் வி ஆர் யூசிங், அக்யூரசி வில் பி டிசைடட். தேங்க்யூ. அப்போ ஆன்சர் வந்து B and C தான் ஆன்சர்.